ওয়ার্ম ওয়েলকাম জানাচ্ছি। তো আজ আমি আপনাদের সাথে boneless fish রেসিপি শেয়ার করতে চলেছি, যেটা আমার খুবই পছন্দের। তবে হ্যাঁ, এই রান্নাটা ফিশ রেসিপি হতে পারে, বাট আমি একদম অল্প পরিমাণ তেল ইউজ করে করতে চলেছি। আমাদের এই চ্যানেলটা যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই এটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর পাশাপাশি যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে যে বেল আইকনটা আছে ওটা একটু প্রেস করে দেবেন, তাহলে আমাদের ভিডিও আপনারা কখনোই মিস করে যাবেন না। তো চলুন এবার ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো আমরা দেখে নেব। বোনলেস ফিশ কারি, এটা প্রিপেয়ারের জন্য প্রথমে আমি এখানে ফিশগুলোকে 1 ঘন্টা আগে আমি ফ্রিজ থেকে বের করে আমি লেবু রস মাখিয়ে রেখেছিলাম। আপনারা যে কোনো বোনলেস ফিশ ইউজ করতেই পারেন, স্যালমন, কড, ভেটকি, বাসা। আর এর সাথে আমাদের লাগছে পেঁয়াজ বাটা। আমি পেঁয়াজটাকে বেটে নিয়েছি, টমেটো পেস্ট, গার্লিক পেস্ট, জিঞ্জার পেস্ট, রেড চিলি পাউডার, টার্মারিক পাউডার, সল্ট, ফোড়নের জন্য জিরে, গ্রিন চিলি, কোকোনাট মিল্ক, হোয়াইট ভিনিগার আর অয়েল। প্রথমে আমি অয়েলটা অ্যাড করে দিচ্ছি, দিয়ে দিচ্ছি সিউমান সিডস, গ্রিন চিলি। এটাকে আমরা কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নেব। এরপর আমি এটা অ্যাড করছি পেঁয়াজ বাটা। পেঁয়াজটা দেওয়ার পর এটাকে আমরা যতক্ষণ না কাঁচা গন্ধটা যাচ্ছে ততক্ষণ অবধি ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব। পেঁয়াজটা আমি ট্রান্সলুসেন্টভাবে ফ্রাই করে নিলাম। এবার আমি এটা অ্যাড করছি গার্লিক পেস্ট। রসুনটা দেওয়ার পরও আমরা এটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব, যাতে গার্লিকের যে একটা কাঁচা স্মেল থাকে সেটা যাতে চলে যায়। একটু সময় নিয়ে এটাকে আমরা কষিয়ে নেব। এরপর আমি অ্যাড করব জিঞ্জার পেস্ট, মশলাগুলো কষার সময় যেহেতু আমি একদম অল্প তেল দিয়েছি, তো ধরে যাওয়ার একটা দিক থাকে, তো সেই জন্য আমি অল্প অল্প করে জল দিয়ে এই মশলাটাকে কষাবো। এবার আমি এটা অ্যাড করছি টারমারিক পাউডার, রেড চিলি পাউডার, bit of butter. এবার আমি অ্যাড করে দিচ্ছি টমেটো পিউরি। টমেটোটার কাঁচা গন্ধটা অলমোস্ট চলে গেছে, মশলাটা আমাদের একদম কষানো হয়ে গেছে। এরপর আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি কোকোনাট মিল্ক, এরপর এখানে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি সল্ট, মিক্স ওয়ান্স। তো এটাকে আমরা বয়েল হতে দেবো, ঢাকা দিয়ে এটাকে আমি বয়েল হতে দেবো। এটা ফুটে এসেছে, এরপর আমি ফিশগুলো অ্যাড করে দেবো।
খুবই একদম সফট হ্যান্ডে এটাকে আমরা নাড়াচাড়া করে নেব। অ্যান্ড কভার করে অ্যারাউন্ড 10 to 15 মিনিটস মতো এটাকে আমরা হতে দেবো। তো এই বোনলেস ফিশ বেসিক্যালি ভেটকি বলতে পারেন, কড, স্যালমন, বাসা, আরও অনেক ধরনেরই আছে। তো এগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, আর ভিটামিন B12, ভিটামিন ডি এগুলো তো থাকে। এর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, ভীষণ পরিমাণে আমাদের শরীরের জন্য এসেনশিয়াল যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো সেগুলো এটা ক্যারি করে। তো এটা আমাদের স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক এগুলোর রিস্কগুলো কমাতে পারে। প্লাস আমাদের আই ভিশন, আই হেলথকে প্রচুর পরিমাণে ইমপ্রুভ করতে সাহায্য করে। অলমোস্ট সবার একই রকমের একটা প্যানিক কন্ডিশন, অ্যাকনের সাথে খুব ভালো মতো ফাইট করতে পারি। আর এটা তো আমাদের মেটাবলিজম বুস্ট করেই থাকে। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন এটা রিকমেন্ড করেই থাকে যে হেলদি ডায়েটে প্রতি সপ্তাহে অন্তত 2 বার করে যে কোনো ফ্যাটি ফিশ ইনক্লুড করা উচিত। আর এটা তো আমরা সবাই জানি, ফিশ ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বেনিফিশিয়াল প্রোটিন সোর্স ফর আওয়ার ডায়েট। তো যারা ডায়েট করেন অবশ্যই এই ফিশটাকে আপনাদের ডায়েটে ইনক্লুড করুন, অন্তত 2 টাইমস করে ইন এ উইক। তো আমাদের এখানে অলমোস্ট 15 মিনিটস হয়ে গেছে, এবার আমরা এটাকে দেখে নিই। তো আমাদের ফিশ কারিটা রেডি হয়ে এসছে একদম, দেখুন। এরপর আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি গরম মশলা, আর সব শেষে আমি অ্যাড করে দিলাম ভিনিগার। রান্না হয়ে যাওয়ার পর আমি 5 মিনিট ওটাকে কভার করে রেখে তারপর আমি সার্ভ করে নিচ্ছি। আপনারা এটাকে গরম গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন, আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। আর অবশ্যই আপনারা রেসিপিটা বাড়িতে ট্রাই করে দেখুন আর আমাকে জানাবেন কেমন লাগলো আপনাদের। তো আসবো আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।